Today, Åcho si Vicente Camacho Borja, gagi juga nigi Santa Lourdes Esteo Saipan. Pokgo na dia malagazo para bi fanuyamzo no pudesti i jopaktu i sling dan isti i lingnya Acho Atupat. I Acho Atupat no disti antisesti na mafatinas za isti Acho Atupat dan isti jopaktu dan isti Acho Atupat no ti un lugar da ti un taonua ni mafatinas isti todo lugar China, Spain, Marianas dan todo do lugar lo i pago na momento isti i jopaktu ni di jopaktu dan isti Acho Atupat antes manasasabi an tempong gera sa antes taza paki lo yorcho ni manasasabi sti no manasasabi para no linya no para no pumeska mo hunting so no jigi ni manasasabi sti antes lo pago na tempo dan pago na dia no anyu comprendi put esti Acho Atupat no pago in necessity para juego como nilagnya nowadays we use it as a sports. I Acho Atupat i finena na ni mafatinas este antes si Acho Atupat estigi actually tagini zonya shape kala ni jelengnya football shape esti na klasun Acho Atupat no ma carve esti guaha antes tutuma fatamanu ko ma carve tagini pat ma shape tagini lo guaha material manasesebe ni puro ma shape lo debi i Acho Atupat debi na tagini zonya shape ma form tagini sa an gumupusti no abibiragisti sana biragi mas chago dan mas tunas stigizi i Acho Atupat man sebentis pokgo na tempo stigizi linya i Acho i lutana masya mano i beach stigi na sesebi para antaza no mami Acho Atupat nesti na klasin size no pokgo sti no mapentas ti lo gidesti zan Acho ji alutong bulas ti na Acho no pawagan zan ji usually gi volcanic areas na lugar lo bula lo kisti na guam giziling gi umatak guam ji actually ni matulis ti na Acho Augusti no modern isti apparently gi za New Zealand no guaha no jopaktu na sports za mafananan ni siya golf course pues esti in New Zealand lo mafatinas esti in a sling shape instead of a golf ball mafatinas in a sling shape pues guaha no sports esti za New Zealand ni mga gandus ti jopaktu pues para be introduced so hopefully one of these days sinya ta tulis ti na wego magisapan no pues esti pago po di Acho Atupat. I jopaktu no parago different class in material sinya no fatina jopaktu lo i traditional jopaktu ni manafatinas idilingnya either pago idilingnya hibiscus tree made out of rope or coconut gwaji lucky the coconut when they weave the coconut is on your husk they make ropes out of that they can do that or hemp or any even a wool animal fur if they wine kuno ma wine izi da makoleke za masinya matali sinya leke jopaktu lo pokgo na tempo manasesebe no o i gitenda no i twine no pues stigi twine stigi ni genen Home Depot sti or Ace Hardware pues mambebendi stigi gi hardware store Augusti or two either nylon
or paracord. Pues esti nylon no mid good esti. This is esti power modern esti that must no mid good, reliable, waterproof. The new nylon no matitik. Pues paragon esti otuloki no it's all nylon and paracord. No, pues esti juta traditional we use twine or we use pogo, hibiscus tree. They're made out of rope. Nowadays, pag na tempo, I prefer to use paracord because not only that it's strong, it's reliable, and it doesn't break. Izonya parts sti sling no uatan kana uno, dos, tres, kana quattro sti na parts nga talino. I first na part no esti sling tunlo sti kala na rondo no kala ring esti gi different klasi afatamano ni pongotti kono right hand ho pat left hand ho logo right hand no pasampa bigoti sine esti rondo gini no esti gi uno na parts ni talino pago esti giza sti biziling niya i pouch ni debenon pega alum izo paktu gini mo get i acho atupat gini mo gino and then ski talo yung donya parts giza stizi na parts idzi guadonya not gi punta giza stizi zo no debenon release pues ampurun pega todos tisa gagi esti i lock gini magi gagi gini i pouch i tali dan esti magi zileknya esti gini para on release no pues idzi zonya parts todos tisling izonya ring izonya pouch then izonya no trigger i release trigger esti magi izo paktu no ungan gua zonya size kada tauto no pesan listi na zo paktu no kun listi stigi no kalan kadada paugusti kalan didi no la anako pus paugusti gini na tres giza masanako ko lo an para i zomu size no dependi kun tumutagyo za un pega kanamo gini disti esti para papa ejigi sempre zomu size no pues for example kuno para zoku size mon gini no sempre kala mampus esti dikiki sa kuno ugoti tagini ti maneti debe no faneti papa gini no i size actually debe na u tagini iji ungogoti za esti esti debe no faneti gitano pues esti gi zomu size. Safety rules mampus importante, very important. So the safety rules no the number one rule in slinging is kuno aji po sling it's one slinger at a time. Wana ba ni jisa famagun siga man sling lo depende sa peligro. The number one rule is kuno aji po sling debi ji itauto ni po sling debi na tododo itauto gumbanda debi no maatan no aji man sliling sa no kuno zan debi na ang kada itauto po sling debi na wahatauto debi na uatan zo umaneya sa kuno aslilinga za latsi bedanya za gumupo za dinanchi peligro sti na wego pues sti is safety mampus importante so one of the safety rule is depende izomu size na sling ni tanasti pogo no this is about 5 feet loko na stiragisti 10 feet na ninakukusti anokukusti pues kumulileng niya na disti esti ista enno debi na at least 12 feet ho tatti debi na gwa kuno 5 feet is no 4 feet or 5 feet depende for the muslim times 2 8 feet times another 2 feet at least 12 feet behind ni whoever slinging debi yaje musliling debi no gwa distansya no at least depende 5 to 10 feet apart for safety and that is the most important thing in nige mas importante actually gini loki gisling i safety sa gana ba ni kuno un sage musling za lati no gini tumo
instead of gumupo gato o gumupo gato gizagwa toto za kuno dinanchi ni estina otsu no estina otsu kana about good 2 ounces no peligro no donkulusti na damage sina bidanya gitauto za metuk estina otsu pues za piot no ti ragged estina otsu atsuka edzi regular atsuka edzi man mashave san otsu peligro sa kana bani mangupa uzun pues esti safety very important pues para go kuno haji man sililing por favor no na siguro na haji man sililing na itauto gisan tatenya gisan menanya no debe no at least so haji masya no 8 to 10 feet behind sa i anako esti sling kuno 2 feet 4 feet clearance kuno 5 feet 10 feet clearance and that is nigi mas importante no natana siguro na natapaktika no sa no munga na ugotset nudan Jesus mas esti jo paktu i finene na no kununli zonya parts ni zilengnya i ring no depende after mano pongo ti izo paktu gua di trust kanne gua jong kanne logo un kan no dos usually dos kanne sa dong kulisi u pega holum gini is the ring za u lock no u pega tagini salu pega tagini utsum pues esta stine ningaya nistista no move ki pues utulisti utuna kanayu za u collect pues isto utuna kanayu utuli zo gotti gini magi no basin saja gotti gini magi pues esti magi un lock paugusti un stigi zo mu trigger ampurun sotta sti sempre sti gumupo lo stigi paugo debe non gotti tagini pues tulisti pouch zon tunas zon pega tagini pues zin non pega i Acho Atupat gini gisanalo kunun pega sa non gotti todo punchogi sotta papa el espacio pues anesta monopurun target monopurun paki esti izomu left leg esti gi sempre fafana sempre esti mono gatto geno sampun chogu esti debina sempre mono gatto gini no apun chogi tunas esti papa esti tunas pues asa tagini tunas tagini oxer stili kanamu papa didi na balance pues esta con una tagini che tu sempre i atsu ga alumi Acho Atupat pues esta gokti siga concentrado atan pues ampun release 45 degrees kun release gano sempre mono gatto gini kun release gini gatto mono gatto gini kun release gini sempre mono gatto gini pues izoku target edzigi gatto pues sempre deve na be release 45 degrees pues ready 1 2 edzigi gatto 3 la veda kalam kontaki pun dago ibola la veda gokta moli kistem pun naksa kanaimu sa kalan un balalan sa ho kita 1 2 persistisya demo sempre bira no 1 2 siga atan and start radio release de pagana dia de Fernando tamano man sling no kasi dila rikta tatetun gifenedena pinahola mistik kanayo giti ring pues by lock pues by go tisti da bichuli uno la atsu da by pega holum gini gisling pues bichuli je otuna punta da bena balansa amonazan stiga no gogoti bisotta se sta poco se questi go gatto gini pues safa tamano para bena gupusi da gotta tagini stiga sempre bifana se dina di tutto stress